خب شروع میکنیم پی با عرض سلام و احترام مجدد برای تمام همکاران ما در داخل از کشور. این جانب پرویز کوهستانی هستم، متخصص جهاز آزمه در هلند و نمایندگی کمیته دکترای افغان در هلند. شما را خوش آمدید میگوییم به پروگرام دوم هفتهوار ما که درباره کرونا اختصاص یافته. در پروگرام امروز ما متخصصای مختلف همراه خود داریم، از جمله متخصص شش و یا ریه خود ما شما در افغانستان میگیم، دکتر صاحب زبی فنیار و جناب متخصص صاحب فقیرزاده متخصص داخل عمومی و محترمه متخصص صاحب لیمه صدیقی متخصص داخله و نفرولوژی و متخصص صاحب فایز کریم متخصص داخله و ایمونولوژی است که در پسان پروگرام با ما شما می باشه، و همچنان متخصص صاحب آشمی که هم متخصص شش می باشند با هم داریم. در ابتدا اگر فراموش نشده باشه شما هم ایمیل باکس هایتان چک کرده باشین. تمام لکچرها که آماده شده برای شما ایمیل شده و شما میتونید که لکچر را تعقیب بکنین. به خاطر که تأخیر وقت قرار داره از نگاه اینترنت نمیتونین که همه سلایت ها را با وقت معینش که تغییر میکنه تعقیب بکنین و خود دکتر صاحب فقیرزاده میگه که در کدام نمبر سلایت است شما میتونین که پرزنتیشن خود لکچر خود پیش روی خود باز کنین و او را تعقیب بکنین. و همچنان تمام پروگرام ثبت میشه و دوباره هم میتونین که پروگرام رو ببینین. فقط خواهش ما از شما این است که در وقت پروگرام مایک خود و کامری خود خاموش داشته باشین، چرا که میتونه که در صورت اینترنت بپردازه. و ضمناً در آخر پروگرام وقت به سوال جواب است، مثل هفته پیش که انشالله همه متخصصین در خدمت شما خواهد بودن. خب دکتر صاحب فقیرزاده شما میتونین که با پروگرام آغاز کنین. بفرمایید دکتر صاحب. مایکتان چالان کنین دکتر صاحب. دکتر صاحب فقیرزاده مایکتان. بله بفرمایید. Assalamu alaikum. Let me first start off in English. I'm Ashraf Fakhrizadeh, currently working as GP in the Netherlands. First, let me thank my colleagues in the Netherlands for creating this wonderful opportunity. And secondly, I would like to thank my fellow colleagues, Afghan colleagues in Afghanistan. I know that you have a difficult task and job under these difficult circumstances and with limited resources. Know that you are not alone. We are with you. And in this way, we would like to guide you and help you where we can. I would like to continue my lecture in Pashto. نن سه مونږه د کووید-19 په اړه خبرې کوو، خاص د مخنیوي پیشګیری یا د وقایع بخش په اړه خبرې کوو. سلاید نمبر 2. زه اول کې عموما یو څه شیان تاسو سره شریکوم. بعد هغه نه ډاکټر صاحب فنیار خاص د شفاخانو او د کلینیکو په اړه تاسو سره خبرې کوي، او په اخر کې ډاکټر صاحب کریم یو ډېر جالبه معلومات تاسو ته درکوي چې یو واقعیت او دروغونه د فعلا په د فیسبوک نور مختلفو ځایو کې نشر کیږي د کووید-19 په اړه تاسو ته به دا تشریح کړي. په اول بخش کې زه تاسو ته یو څه معلومات درکوم چې دا تاسو ټول پوهیږئ طبعا، او ډېر د زه تاسو وایم ټول تکراري دي. څنګه تاسو پوهیږئ چې WHO مختلف مشورې ورکړي دي چې څه رقم د کووید-19 مخه ونیسو یا څه رقم د پیشګیري وکړو. مثلا لاس مینځل، سوشل ډسټنسینګ، یو بل نه ځان لرې ساتل، کوشش وکړو چې په مخ، پاسه یا سترګو کې لاس ونه وهو. وخت که مریض اوسو کوشش وکړو چې کور کې پاتې شو، نورو سره ارتباطات کم کړو.
یو بل ته لاس ورنکو وخت چې کټوخیږو یا عطسه وکړو یو خاص نظافت لاس ونیسو او په نورمال په ښه توګه د استفاده وکړو. زه کوشش کوم چې دغه مشورې چې WHO ورکړي دي دغه ثوابت یا ثبوت تاسو ته وړاندې کړم او وګورو چې په کوم اساس دغه مشورې راغلي دي او آیا دلته کوم مطالعه یا کوم تحقیق شته چې دغه مشورې موږ ته راکړل شوي دي او څه شی د ثبوت دي. په اول ځای کې زه شروع کوم د سوشل ډیسټنسینګ په باره یعنې یو بل نه ځان لرې ساتل. فعلا داسې فکر ده چې په ټول ډاکټران او عمومي بخش کې چې دغه کووید 19 ویروس څه ده وخت چې موږ تنفس کوو دا تنفسي هوا کې یو څه ساتس کې یعنې ډراپلیټس وځي او دغه ډراپلیټس مهمترینه بخش د تولیدول یا د ترانسفرول د ویروس دي. نو مختلفه تحقیقات شوي دي. مثلا یو تحقیق په جامعه کې ثبت شوی ده د دغه کال یو څو هفتو مخکې چې هغه خاص کامرو سره یې ثبت کړی دی چې دغه نفس چې موږ باسو څونه لرې ځي کوم مسافې پورې دغه ډراپلیټس ځي او چیرته غورځېږي. که موږ په نورمال حالت نفس واخلو وینو چې دغه ډراپلیټس مهمترینه بخش د ویروس لپاره دي وینو چې دا تقریبا یو نیم متر لرې ځي. نو په دغه اساس داسې دا مشوره راغلې چې موږ باید کوشش وکړو چې سوشل ډیسټنسینګ یا یو بل نه ځان لرې وساتو. که موږ یو بل نه یو نیم تر 2 متره لرې اوسو نو یو نیم تر 2 متره مسافه ونیسو بیا کوشش کوو چې ځان دغه خطرات نه لرې وساتو او په دې لارې باندې کولی شو چې ځان وساتو چې دغه ویروس د موږ ځان ته راسي یا دغه ویروس موږ نفس وکړو چې د موږ خولې یا پزې ته راسي. د لاس مینځلو واشنګ هینډز په باره خاص تحقیق نشته د کووید 19 په باره مګم دا د WHO مختلف راهنماګانې دي او مختلفه ګایډ لاینز دي چې وایي چې باید لاسونه پرېمینځو او مخکې کالو کې طبعا ډېر تحقیقات شوی ده خاص په شفاخانو کلینیکو کې چې دا لاس مینځل او د لاس نظافت مراعات کول ډېر مهمه دي. مخنیول د انفیکشن یعنی انفیکشن پریونشن ته لاس مینځل یو مهم بخش ده مګم خاص د کووید 19 کې دا فعلا څه شی وجود نه لري. په دغه فکر کوو که په لاسوم دا ویروس پاتې کېږي نو همدغه لپاره بله مشوره دا ده چې خپل په مخ پزه یا په خولې کې باید څوک لاس ونه وهي. د لپاره که وخت دغه ویروس چا په لاس راځي نو امکان لري چې ویروس که موږ خپل پزه یا خوله ته لاس ووهو دا ویروس انتقال کو خپل خولې ته. او که په لاسو ویروس پاتې کېږي نو امکان لري چې په مختلفو سطح کې دا ویروس پاتې شي مثلا په آیین میز آیین بله نه شما درست است صدای شما است فکر کنم خود اونا کامریشن نو که فکر وکړو چې په لاسو دا ویروس پاتې کېږي همدغسې فکر دا ده چې مثلا په مختلفو سطحو کې دا ویروس پاتې کېږي په آیین په تختې په پلاستیک په هر شي باندې دا ویروس پاتې کېږي او مختلفه تحقیقات په آخر هفتو کې شوي ده په باره او نتیجې ډېر فرق لري یو بل سره. کوم نتیجې داسې دي چې وایي چې یو څو ساعته دا ویروس پاتې کېږي بل نور نتیجې داسې دي چې عین وایي چې څو ورځو پورې دا ویروس پاتې کېږي. نو د مخنیوي له نګاه نه دا مهمه ده چې دغه که موږ غواړو چې دغه د ویروس انتقال کم کو نو باید بیا هم کوشش وکړو که چېرته څوک مریض یا مریض یا ټوخېدلی چې هغه ساعته یا هغلته چې هغه اوسي هغه پاک کړو. د پاکولو په باره پس ډاکټر صاحب فنیار تاسو ته یو څه اضافه معلومات درکړي چې دا ډېر په اسانه رقم کولی شو
دا کار وکړو. یو خاص تحقیق په جامعه کې نشر شوی یو څو وخت مخکې هغه کې لیدلی و چې یو سنګاپوري شفاخانه کې یو مریض بستر شوی و، 2 ورځې بعد دغه اتاق کنټرول کړی و، تقریبا 100% په جایو کې چې ټیسټ کړي و هلته هغه ویروس و، مثلا دستګیر، دستشوی، میز، چوکۍ، تخت، ټول ځای کې دغه ویروس و. نو د نګانه دا داسې وخت چې که موږ د تنفس باسو یا څوک مریض وي دا ویروس په مختلفو ځایو کې پاتې کیږي، مګر ښه نقطه یې دا ده چې ډېر په اساني دا کولی شو پاک کړو. په همدغه لارې هم لیدل شوی ده چې بدون د دنه چې د نفس باسو یا تنفسي هوا کې دا ویروس ته هم په ادرار او مواد غیطي کې دا پیدا شوی ده. دا تست کړی ده چې رښتیا هم دا شته، مګر فعلا نامعلومه ده چې د رول څومره غټ ده، چې دا په د انفیکشن پریونشن یا ترانسمیشن کې یا تولیدول د ویروس کې د رول څومره غټ ده. دا فعلا نامعلومه ده او په ده نه پوهېږو. فکر داسې ده چې د رول ډېر غټ نه ده. که بیا مخکې لاړ شو نور هم مختلفه سوالات دي چې خلک فکر کوي چې ډوډۍ د خوانه یا خوراک د خوانه یا غذا د خوانه کیږي چې دوی دا ویروس واخلي. تر اوسه پورې هېڅ داسې کیس معلوم شوی نه ده چې یو څوک د ډوډۍ د خوانه یا د خوراک د خوانه مریض شوی وي. داسې ده چې مهمه دا ده چې هغه رقم چې عمومي مشورې دي د WHO چې رقم څوک ډوډۍ باید پخه کړي او سلات او شیان پرېمینځي، هماغه مشورې څوک مراعات کړي هغه بس دي. کوم خاص اضافه مشوره د کووډ 19 په باره نشته ده. او بل رول د حیواناتو رول ډېر وړوکی ده په د کووډ 19 کې. طبعا دا فکر کوو چې اول جای کې دغه کووډ 19 ویروس حیوانات نه انسانانو ته راغلی، مګر فعلا داسې نه ده چې نوي کیسونه یې چې دوهم دفعه یا انسانان یا دوهم دفعه په نور حیواناتو له خوا نه یا مثلا میاشې او نور نګانه موږ بیا په د ویروس اخته شوي یو. دا د پورې تر اوسه هېڅ شی نشته او فکر کوو چې د رول هم غټ نه ده په ترانسمیشن کې. دکتر صاحب اگر میشه در بین همین نمرای سلاید هم بگوین که فعلا سلاید 7 بیا راځو یو ډېر مهمه بخش ته دستکش په باره. دستکش اغوستل په عمومي بخش کې څه شی وکړو؟ واغوندو یا دا که وانغوندو؟ څوک چې مریض نه وي او علائم ونه لري دستکش باید واغوندي که وانغوندي. فعلا داسې ده چې د WHO نظر دا ده چې څوک مریض نه وي او څوک ډاکټر او نرس نه وي باید دستکش وانغوندي. ولې؟ د دې دپاره چې دستکش کوم خاص مخنیوی نه کوي. که وخت که دستکش په یو آلوده ځای کې او مردار ځای کې لاس ووهي او د هغه د لاس نه هغه ویروس دستکش باندې راسي او ته بیا دستکش بیرته په مخ دې ووهې، نو دا دستکش هېڅ فایده نه لري. او بل داسې دا مشوره په ده نظر ده چې د لپاره وایي WHO چې دستکش مه استفاده کوئ. امکان لري چې دستکشونه کمي په ټول نړۍ کې د لپاره چې هر چیرته د ضرورت ده او که څوک بې ځایه دستکش استفاده وکړي هغه چاته چې ضرورت وي هغه ته کمیږي. نو په ده نظر هم ده چې د WHO نظر ده چې فعلا څوک چې مریض نه وي یا د کوم مریض سره ارتباط ونه لري دستکش باید وانغوندي. او دستکش اغوستل کوم خاص فایده نه لري پیشگیری یا مخنیوی وکړو د کووډ 19. بیا راځو یو ډېر مشکل نقطې ته د عموما د ماسک اغوستلو په باره.
public use of mask. په اول نقطه کې که څوک علائم ولري، که څوک مریض په ده باندې ټول هم نظر دي چې هغوی باید رښتیا ماسک واغوندي. سلاید نمبر 8. که څوک مریض وي هغه باید ماسک واغوندي. په ده ټول ډاکټران او ساینسدانان په ده ټول هم نظر دي چې هغوی باید ماسک واغوندي. ما پرابلم دا ده چې وخت که څوک علائم ونه لري او مریض ونه اوسي بیا باید شی وکړي. دا ډېر مشکله ستونزه ده چې یو خوا کې د جواب ورکوی نسو. مختلف ممالک دي چې مختلف ګایډلاینونه، مختلف مشورې ورکول کیږي. مثلا که د اروپا کې وګورو، جرمني بله مشوره ورکوي، هالند بله مشوره ورکوي، انګلستان بل مشوره ورکوي، په سکاندینافیا کې بله مشوره ده. نو ډېر فرق کوي. بیا په امریکا کې وګورو بله مشوره ده. نو دا ډېر مختلف دکې یو لاره نشته او ډېر مشکل هم ده چې ووایو چې کومه لاره یې سمه ده، کومه لاره یې غلطه ده. د ده په باره یو ډېر ښه مقاله نشر شوی په لنسټ کې چې دغه څه مختلفه تحقیقات دي د ماسک فایدې په باره دغه ټول شا په شا ایښي دي او هغه په باره خپل نظر ورکړی ده. په د آخرو ورځو کې په لنسټ کې دا نشر شوی. ډېر جالبه ده. که اضافه معلومات غواړئ کولی شئ هغه ووایئ. او ولې فعلا د WHO وایي چې که څوک علائم ونه لري باید ماسک ونه غوندي؟ د ده دپاره وایي چې اول ځای کې ټول نه مهمه خبره دا ده چې د ماسک کمبودي ده. په ټول دنیا کې، نړۍ کې، هر ځای کې، هم په هالند کې چې هالند ډېر معتبر ملک دی، دلته هم ماسکونه کم دي. او WHO په ده نظر ده که وخت ټول هر څوک عام خلک بې علایمه ماسک واغوندي نو دغه کمبود د ماسک نور هم ډېرېږي. او چاته چې ضرورت وي، مثلا یو ډاکټر، یو نرس، هغه ته نور هم کمیږي او هغه ته نور هم مشکله کېږي چې ماسک پیدا کړي او په سمه رقم ماسک واغوندي. او بل داسې ده چې دغه ماسک اغوستل یو په انګلیسي یعنې false sense of security ورکوي، یو غلط احساس د امنیت چاته ورکوي. ولې؟ د دې لپاره چې ډېري کسان چې ماسک اغوندي هغه نور مشورې چې ډېر مهمه دي د کوویډ 19 پیشګیري لپاره هغه لاس نه ورکوي. مثلا ماسک اغوندي او ډېر نږدې یو بل چاته درېږي، سوشل ډسټنسینګ نه کوي، یا ماسک اغوندي خپل مردار لاسونه په ماسک یا خپل په مخ وښي. نو د خوا نه داسې ده چې په دغه نقطې چې موږ خپل په نظر کې واخلو، کولی شو چې ووایو چې ووله دا ماسک اغوستل ښه خبره نه ده که څوک علایم ونه لري. څو ورځې مخکې په نیو انګلند مجلې کې یو ډېر ښه تحقیق ثبت شوی ده چې هغه یو بل ډېر مهمه نقطه یې مخته راوستې ده. مثلا اسیمپتوماتیک مریضان. یو تحقیق شوی ده په امریکا کې، په واشنګټن کې، چې هلته د یو نرسینګ هوم، نو یو نرسینګ هوم یعنې یو رقم کلینیک شفاخانه ده، خو بیا هم هلته څه د مریضان و د ټول ټسټ کړي دي. په دا ټسټ کې تقریبا 80% څه کم 80% مثبت و او دغه مثبت ټسټونه د پازیټیف ټسټ نه تقریبا 50% علایم نه درلوده. یعنې دا 50% د کسانو اسیمپتوماتیک و. نو اوس سوال دا ده چې دغه رول د اسیمپتوماتیک مریضانو څومره غټ ده، چې دا اسیمپتوماتیک مریضان امکان لري چې نور کسان مریض کی. د پر څه ټیسټ پوزټیو دی، د پر څه که وخت چې پی سی آر اخیستی اوریو فرنجال ریجن هغه پی سی آر پوزټیو دی، یعنې چې هغه ویروس موجود ده په ستوني کې، نو که موجود وي چې وټوخیږي یا نفس وباسي نور بل چاته کولی شي انتقال کړي. نو دغه ډېر مهمه رول ده. فکر وکړئ چې دغه یو تحقیقات نه معلوم شوی ده چې ډېر غټ حصه د کسانو چې پوزیټیو ټسټ درلوده
اسیمپټوماتیک و. او په دې نظر دغه ډېر مهمه نقطه ده. امکان لري چې دغه یو ښه رول ولري وخت چې مونږ وایو چې خلک څوک علایم نه لري ماسک واغوندي. وخت چې څوک علایم ونه لري خپله نه پوهېږي چې پازیټیو دي او که ماسک واغوندي کولی شي چې د مخنیوي وکړي چې بل څوک پرې مریض شي. نو فعلا که دا هم داسې فکر وکړو چې ماسک واغوندو، ماسک باید په سم رقم واغوندو. زه ځمه سلاید 11 سلاید 11. که ماسک اغوندو باید یو څو شیان دي چې باید دا په نظر کې ونیسو. څه شی باید وکړو؟ اول دا ده چې دنه ماسک اغوستو نه مخکې باید خپل لاسونه پرېمینځو. لاس مینځو نه بعد باید ماسک تست کړو چې ماسک سم صحیح ده که سوری نه یا خراب نه. بیا بعد د دې نه ماسک باید په سم رقم. دکتر صاحب فقیرزاده، تمایل بسیار دوستایی است که کسی میگه دری و کسی پشتو. فکر کنم بهتر است که به انگلیسی ادامه بدیم، به خاطر که بسیاری دوستا فکر کنم نمیتونن تعقیب کنن. بر ما مسیج روان کرده میرن که نمیشه که به دری صحبت کنن. اینال نمیتونیم این وقت هم دری هم پشتو صحبت کنیم، فقط هم یک زبان خیر فعلا ادامه بدیم دیگه. قراره که این تمایل دوستا به همی است. صحیح است. ما در انگلیسی ادامه میتم. درست. تشکر بسیار زیاد. Okay. So first of all, for those who didn't got my point, let me scroll back to the one important point of using mask in public. There is a very important role of asymptomatic patients. There is a research that shows that a large part of positive tests in one research in the United States shows that a large portion of the positive tests were asymptomatic. So the question is, how big is the role of asymptomatic patient in transmission of the virus? We should consider that may be and that could be a point of notice to advise use of public mask. But another side, the WHO doesn't advise this because of risk of self-contamination and also because of lacks of mask and shortage of mask, especially for healthcare workers. As I will continue to slide number 11, there are some do's and don'ts. So there is no one good way to say we should use mask or we shouldn't use masks for people who has no symptoms. But if you use it, do it in a correct way. Do it in a correct way. We often see in the media, also when I see the news channels from Afghanistan, even high dignitaries don't do it in the correct way using the mask. They're only putting it on the chin or only on the nose or very loosely. So I will take some points. I will go through some points what you should do regarding to use of mask. Firstly, you should wash your hands, of course, clean your hand before using the mask. After that, you should check the mask whether it's correct, if there are no defects in the mask. After that, the top side should be on the top side, and you should apply some pressure in the nose and adjust it properly so it's not loose on your face, and your nose, mouth, and chin should be covered with the mask. When you have the mask on, you are not allowed to touch the mask. And after use of the mask, you should discard the mask behind your ears and throw it away in the trash bin. I will continue to slide number 12. What you shouldn't do is use a mask that is damp or
use a mask that has a tear or wrapped on it, of course. And also the advice is to not reuse the masks that are supposed to be used once. When you have the mask, don't touch the mask. When you want to take off the mask, don't take it in front, behind your ears, and try to tie the mask on your face. These are very important points of advices of WHO. So it's very important. If you use the mask, use it correctly. Then I will continue as a last point about infection control in the home setting. It's very important that when someone is positive or someone is thought to be positive without testing, they have the symptoms, they should separate themselves. If possible, I understand that it's not always possible in your settings. They should separate themselves in a different room. They should avoid visitors when they are in public places or in the house where other family members are there. They should wear a mask. They should limit the caregivers, so 1 or 2 people should care after them and not every time another person. If possible, they should use a separate toilet. And also, it's important to inform the caregivers and the family members about the transmission of the virus and the transmission route of the virus. I will continue to slide number 14. Yes, it's important to inform the caregivers about the hand hygiene when they are in close contact to the positive patient. They should wear gloves and also PPE. My colleague, Dr. Fanyar, will tell you more about the PPE and how to use it and how to take it off and how to put it on. We should also instruct all the family members that they know what this virus means and what the transmission routes are. And after use of certain items like dishes, spoons, glasses, they should wash it thoroughly. And even that is also the case for the thermometers, when they should only the patient only should use his own thermometer, but if it's not possible, they should really clean it and also disinfect it after use, so we can reduce the rate of transmission. So this was my part about the public prevention. Let me go through with you once again what I discussed. There are different advices of WHO. For some, there is evidence. For some, there is no evidence, and it's only based on common sense. There's a lot we know about the virus, but there are even more that we don't know about the virus. Currently, the use of gloves is not advised, and the use of public use of masks is a point of discussion, especially taking in regard the asymptomatic patients. So this was the part about public prevention. Now my dear colleague, Dr. Fanyar, will continue. Dr. Fanyar? صدایتان کمی پخش میاد دکتر سفانیار. تشکر اشرف جان محترم. سلام به همه دوستان همکاران داخل هالند و دوستان همکاران عزیز که در افغانستان فعلا موقعیت دارن. خدا حرف میکنم. نام زبیولا فنیار است. از پزشک تنفسی در هالند هستم. صدایتان درست نمیاد دکتر سفانیار. حال چطور؟ صدای مال درست است؟ حال درست. بله حال درست است. بله. میبخشین بسیار زیاد.
ما یکی از متخصصین امراض طرق تنفسی در هلند هستم. یک بخشی از این پریزنتیشن امرای دکتر صاحب اشرف جان و دکتر صاحب فیض جان آماده کردیم. خدا کنه که قابل استفاده برای تمام دوستا باشه. سلاید 16. طوری که دکتر صاحب اشرف جان به لسان دری بهتر است یا لسان انگلیسی یا لسان پشتو براتون تشریح کنم؟ قراره که من که میبینم اینجا تمایل زیاد یک دوستا پشتو میخوان، یک تعداد دری میخوان. فکر کنم به هر دو زبان نه خیلی مشکل است که این پرزنتیشن آدم بده. اگه انگلیسی باشه میتونن که همه تعقیب بکنن. دیگه بازم اون نظر به خود شما است. برای مرسیش نواسته. خب به هر صورت به انگلیسی میگیم شروع میکنیم. اگر به انگلیسی صحیح درک نمیشد باز به دری یا پشتو میگیم. درست است. English is better. Yeah, okay. I will say something about the public, the infection prevention in the healthcare facilities. As I'm also a pulmonologist in a healthcare facility here in Holland, the main theme of this presentation is prevention of the disease, which is a very important part of curbing the spread of the virus. First of all, there are some themes in this area that I want to point out, that you have to recognize actually the patients before they are admitting to your facility. Have to differentiate the patients with pulmonary or respiratory symptoms from the patients who doesn't have them, to avoid contamination, patients without disease. The early recognition and triage is a very important part of the prevention. Secondly, but a lot of caregivers and a lot of researchers have emphasized is the use of different pathways for the patients thrown to your facility. Try to ensure that the patients with respiratory symptoms comes through a different way and leaves through a different way. This way you avoid also the contamination of the disease. And then the implement of other additional precaution, for example, droplet contact whenever applicable of the virus. Prevention in that area should be discussed. Patient for COVID in the healthcare facilities, and further the quarantine and single rooms in the quarantine in a group should be discussed further in this part of the patient. Slide number 17. Like I said, your voice is not so clearly, Dr. Stefania. Your voice is not so clearly. I think it becomes very clear when you say at the beginning, when you start with your presentation, and it becomes slowly it becomes unclear. Is it possible to do something with your microphone? Let me see. There is possible to connect through telephone, if that's because we have the presentation through here. Let me connect through telephone because that would be. Is it possible to reconnect? Yeah, it's possible to reconnect, but that will take just a few 1 or 2 minutes. Then we will have some questions from the audience, and when you are back, we will go through with the presentation. Okay. I think. خب همکارای عزیز، دکتر صاحب فقیرزاده در قسمت اول معلوماتی را که ارائه کردن تا که دکتر صاحب فنیار دوباره پس
داخل پروگرام میشه. میتونین سوال یک کسی داشته باشه سوال خود ارائه کنه، دکتر صاحب فقیرزاده میتونن سوالشون جواب بدن، یا دیگه از دوستایی که ما همراه خود داریم. و به ارتباط زبان دری و پشتو با عرض معذرت کوشش بسیار زیاد میکنیم با که ما یا به زبان دری یا پشتو، ولی میبینیم دوستایی که کسی تمایل به دری داره و کسی به پشتو، نمیتونیم در عین وقت هم به زبان دری و هم به زبان پشتو مکالمه شه. و بهتر است که با یک زبان انگلیسی باشه. خدا کنه که معذرت ما رو بپذیرین. خب آره درست شد صدای ما سینه؟ بیخی درست شد. خیر بفرمایید، شما میتونین به لکچرتان ادامه بدین دکتر سفانیار. بیخی صدایتان درست است. خب طوری که گفتم یک دقیقه که کودکس تو ده پرابلم ده چیز داره، همراه ما پرابلم داره، همراه میکروفون ما پرابلم نداره. خب صدای من میشنوین انشاءالله درست؟ بیخی صدای درست است. افغانستان هم صدا را درست میشنون دوستا؟ دکتر صاحب مسیلا جان صدا درست است؟ بله درست است، صدا میشنوم. Let me continue. Apologies for the technical difficulties in my part of the presentation. Like I said, the key principles of the prevention of the virus spread and the public health facility are a few pointers that I will be discussing further in the presentation. The first one is distancing, separation and restriction of movement of the patients and visitors to your healthcare facility, use of PPEs for healthcare workers, hand hygiene, which has been largely discussed by my colleague, Dr. Ashraf, and cleaning, disinfection, and waste management is a very important part of the prevention of the disease. And first and foremost, the important part is to take care of your staff, your caregivers, your health workers. They are the main vector of transmitting the disease sometime, and also your wheel of helping the patients. And further, what do you do when you discharge a patient from your facility care? What do you do with that room? And what also should not be forgotten, unfortunately, we lose around 2 to 3% of our patients to this disease. What should we do with the diseased body? How to take care of it? The references of these pointers are taken from the Center of Disease in America and the healthcare facilities from European Center of Disease and from WHO guidelines to curb the curve and transmission COVID-19. Let me start about distancing and separation and restriction. The first thing that we as caregivers should do is to create a respiratory unit. We had, if I'm not wrong, in Afghanistan, we had a thoracic center around Koi Markas, somewhere next there. You should appoint a specific health facility or in your hospital or in your healthcare unit, create a room or a unit specific for respiratory patients. Ensure that that room, that part of the building has its own respiratory waiting room and its own respiratory patient ward. Make sure that that room is ventilated. What we do in Holland, because I was also responsible for creating this in my own hospital. What we do in Holland, the ideally negative ventilated room is very good for these patients and for patients with tuberculosis. But unfortunately, if the large quantity of patients apply for your help, you cannot ensure the negative 12 centimeter water pressure in the room, so you should open the windows. We had a very beautiful prevention
protocol for TB patients. If I'm not mistaken, there was even a TV commercial about it, a TV post that you have to open the windows. If possible, you have to use your own. Make sure that the patients stay apart from each other, and there is also a one-way flow for the patient and the people to the respiratory ward. Do not join the flow to your facility. For example, patients who enter the building should exit through another way. Good ventilation is really important. This is airborne disease, which is transmitted through respiratory droplets. It is very important to make sure that the rooms are ventilated properly. You cannot dump patients in a room without windows because you're scared of the heat, or because you're scared that the patient who has low body temperature can contract the disease earlier. These are myths. Make sure that the room is ventilated properly. Identify patients who are, slide number 19, by the way, identify patients who are coming to your facility on severity of their symptoms. Like my colleague, Dr. Fakirzada, very accurately pointed out, patients with mild symptoms shouldn't be admitted, because that case you have capacity for your patients with highly severe symptoms, and you have some of the patient doesn't even have COVID. Not every patient who coughs has COVID. So if you put those patients in a COVID isolation ward, you're increasing the chance of contaminating a patient who doesn't have it. Because that was the scenario which we as caregiver in here were afraid of, that all the patients with any kind of respiratory symptoms who are coming through emergency department should be put in a code red or a code black in the same isolation ward, and then from there we should wait for the testing, which takes about 24 to 48 hours, even in this European country with all the facilities. And until that time, there is a highly chance that some of the patients are positive and they could contaminate the other patients. So it's very important to identify and to separate the patients with according to the symptoms. The maximal distancing between the beds are a very crucial point. Like my colleague Fakirzada said, there are studies shown that the droplets distance is around 2 meters. The safe distance to be sure to make sure that you are not contaminated is taken 1.5 meters. Make sure that your beds are the patient beds are at least 1 meter apart from each other. And if it's not possible, if you don't have that luxury, then make sure that the head and toe positioning is applied. That way, I take it that the patients who are admitted are longer than 1 meter in your facility, and that way you make sure that the patient have enough safe distance between them to avoid droplet transfer. Further, a very important part is limit your visitation. Limit visitation to the ward, because it is known that every COVID patient or every patient with SARS-CoV infection contaminates 2 to 3 people minimum. So if you limit the visitation, you limit the transmission of the disease. If necessary, everybody, even in Afghanistan, has nowadays their own phones. You cannot live without smartphone. Just make them talk to each other through social media. It's not necessary that every day they should come and visit their loved ones, because if they can't do anything, you can't do anything. Let's say that they do anything about it. And
Yeah, what I have seen in my visits in Afghanistan, that there are VVIP rooms, some of the hospitals, unfortunately, there, that is equipped with excessive equipments, furnitures, beds, and that sort of thing. Yeah, just avoid that. Do not give virus the opportunity to cleave itself on it. Like my colleague Fakir Zada told you, this virus can cleave on various surfaces for a long period of time. For plastic, for example, can be 24 hours. And I know that in the stigmatizing of this virus is so fearful that uh, 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 thoroughly cleansing of the area is sometimes not possible, because people who are working on that unit are also scared to get this disease. So that's, I don't think that they will clean every surface with alcohol or with bleach. So to avoid further spread of the virus, remove the excessive furniture and equipments that you don't need. But I have also seen that our colleagues are tend to wear their stethoscopes on their necks, or sometimes tend to wear the masks above their beard. Don't do that. Wear one of the caps on your beard. Make sure that the mask cover your chin. That way you prevent transmitting the disease. And further, yeah, don't use your own stethoscope. Please make sure that the equipment that you use in the ward stays in the ward. The personal protective equipment which we recommend on healthcare workers who are in direct contact with the patients, yeah, it's very necessary to use it. For the healthcare workers, should wear eye protection, FFP2, if you have that, FFP2 masks, and surgical gowns, and facial protection goggles. The surgical gowns should be long sleeved. Actually, there are in our own country, there are different hospitals with different strategies. What I have seen is that the complete coverage of your bare skin is advised. So they even taped, what I have seen in Antonius Hospital, one of the leading general hospital in our country in pulmonary care, shown that they taped their patient themselves in a hazmat suit, and a suit that covers their whole surface area. Do not reuse the personal protective equipment from one patient to other. Try to, for example, do not use gloves from one patient to other. Do not use. Try to have one of the equipment, stethoscope, and that kind of things for each patient. If it's not possible, try to cleanse it with at least alcohol 70%. So that way you can avoid contaminating the virus. After patient care, appropriately disposal of your personal protective gear is very important. Like Dr. Fakhrizadeh said, there are areas of your body which is more exposed to the virus than the areas that are less exposed to the virus. So use common sense. Try to remove in orderly fashion from less infected in the last part before washing your hand. Should remain for the last point. Slide number 21. Like I mentioned, stethoscopes, blood pressure cuffs, and thermometers, if they need to be shared, they have to be cleaned with alcohol, with a 70% concentration. Disposable medical flasks are intended for single use only. After use, they should be removed in a trash bin with a cap, and limit the number of healthcare workers who are actively
busy in the isolation ward. The hand hygiene and the wearing of the gloves and protective goggles have been extensively discussed by my colleague. Make sure to wear the cap first, and then the gown, and then the gloves, and then nose mask, and do it in an area which is not inside the ward before you start entering the ward. Use your protection from there when you what also has been proven through surgery methods is that take your time, wash your hand, rub inside your fingers, because water is the only cheap and appropriate mean of removing the virus from contaminated surface area in your body. For example, at least take 40 seconds of rubbing your hand and 20 seconds of washing it with streaming water. The removing of the PPE is an important step which should be emphasized. First, do it in an orderly fashion. Remove the face shield when you exit the isolation ward, and after that, the goggles, the cap, hat is the third step. Apron and gown is the fourth step, and then the gloves. Then the gloves, not the mask, then the gloves. When you remove the gloves, wash your hand or alcohol sanitize your hand, and then remove the mask from the strips in your ear. Do not remove it from the front, because that's the mostly contaminated area. When you done that and you separated your personal protective gear, wash your hand. Please do that every time when you have patient contact who are asymptomatic also. So that's why, in that way, you can protect yourself and also help melt the curve. In this picture, which is released by World Health Organization, you see that the front of your body is the dirty side, which is highly contaminated with the pathogen. Because you are talking to the patient, your face is always toward the patient which you are examining. So take good care of it. Cleansing is also a very important part. Like I said, make sure that the patients are distanced from each other every day. Cleansing the area is recommended. Make sure that the person who does that, your health worker, your caregiver, should be appropriately protected. Use two buckets, one for washing and one for rinsing. Do not do the same in one bucket, because what we usually have seen in the healthcare facilities over the world, that they use the same bucket for both purposes, which is not hygienic. Use bleach. Do not digest it, do not inject it, use bleach for disinfection. The bleach is meant to help various, there are studies have shown that the virus RNA degenerates when it's exposed to highly concentrated bleach. Clean and disinfect patient areas with particularly surfaces that are used by patient. For example, the table which is recommended for consumption of the food by patient, or sometimes you have every bed has a cabinet next to it, if you want it or not, and then they put their clothes, they put their the flour on it, and sometimes doctors use it or the nurses use it to put the medical supplies on it. Those areas should be disinfected as well. Use highly concentrated bleaching powder, about 70% available, and to disinfect these areas. Put used linen and
bed sheets inside the room, in a bag inside the room, cover it in a bag, and then remove it from the room. Like I said, a very important part of your managing patients in your healthcare facility is the management of your health workers, yourself and your colleagues and your personnel who is in direct contact of COVID patients. Limit your working hour to 8 if it's possible, because studies have shown that patients in the long daily shifts decrease immune response. Further, it's really important to daily monitor your staff for symptoms. And what we have applied here is daily temperature measurements and symptom questionnaires have been applied to our health staff. They had to use it before they are coming to work. And if a patient is suspected for COVID and you have the possibility, test them to make sure that and isolate your own health worker in that period of time until the test shows until the test shows the result. If you don't have the luxury of the testing, isolate your colleague the same as you are isolating your patient. There are various discussions about to vaccinate your health workers with BCG. There's a really large study in Australia. Around 4,000 healthcare workers has been vaccinated with a BCG vaccine to protect them against COVID-19. It's not been proven. It shows that my colleagues in Afghanistan is better than us, but BCG vaccine has been linked to immune modulatory effects of it. It boosts the innate immune system, and which can cope with the interference of the newly diseases which enters the body. And further, how do they came on this idea? There was a very interesting study that published that the areas where the BCG vaccine has been administered during to the children had less prevalence of COVID in the countries that doesn't have it, like Italy and further, there are various studies started. One in our own country in Utrecht. People are busy to see if the effect of BCG is surpassed if it's true, if it really helps COVID. It has not been proven. WHO itself says it's not been proven, so don't use BCG for your healthcare workers, because otherwise you will deplete the most needed vaccine in third world countries, which is needed for protecting population against tuberculosis. Now we come to the part, to the slide 27, about discharging patients. When you discharge a patient, ensure appropriate cleaning of the room. Do not spray it like I see that every time in every commercial or every channel who shows anything about fighting the virus. They come with this سابق ملتين كانت يزونمو بامبو pump maker and all maybe كلشان بنياخد بس كده كانت انهم بامباي ملتين كل شيء spray maker. I don't know what does it do. What do they spray in the area? But do not do that. It doesn't help. Ensure appropriate cleaning of the surfaces which has been used. Sterilize the medical equipment accordingly to reuse for the next patient. What is very important in the care of the deceased. There are studies that shows that
the deceased due to this virus poses lesser risk. Do not forget that's also a surface which is contaminated by virus. When you are someone who is in close contact with that surface, use precautions. For example, if you are washing the disease, use PPE. Wear the gown, use gloves, goggles, and mask. A family who is taking saying their goodbyes to their loved ones should wear gloves and gowns, and hand hygiene is really necessary. Restrict unnecessary gathering. If you do it outside the area. Janaza should be minimized to few people, the close loved ones, with social distancing and use protective gear. If you do want to come to honor the deceased, come to Fatiha, but use social distancing and respiratory hygienes in your gatherings. I don't think that my colleague, Dr. Faiz, has joined, does he? نه نامدن میتونین شد. خب با اجازه از دوستا بخش فیض هم پیش میبریم، باز بعد از او اگر سوالای باشه جواب میتیم. درست است پرویز جان؟ بله سر بفرمایید. با عرض معذرت از جناب از خاطر دوست عزیزم دکتر فیض کریم، یکی از انترنستای بسیار مشهور کشور عالم که در سطح ریسرچ از او بخصوص فخر میکنم که دوست از او هستم. یکی از دکترای هستن، یکی از لید دکترای هستن در کشف کردن دیزیز EGG4. حالا هم که در عالم در کدام جای فرض مثال کدام مریضی داری با EGG4، دکتر کریم یکی از دکترای است که او را تداوی میکنه. به هر صورت یکی از ایمونولوژیست بسیار عمده مملکت ما است که بعضی از فکت ها را به لاین گذاشته و در این پریزنتیشن آورده که بفهمیم که چقدر از این راست است، چقدر از این دروغ است. طوری که فیض جان رو تشریح میکنه او را من نمیتونم، خب بازم کوشش اعظم خودم میکنم که بعضی از بخشای از این را برتان تشریح کنم. Now, the first of all is the use of chloroquine and hydroxychloroquine in treating a patient. It's a really large discussion, politically used, and also we don't yet know what is the real effect of chloroquine and hydrochloroquine. It shows promising in vitro results, but so far chloroquine and anti-malaria drugs has been used widely in our immunotherapy for people with autoimmune diseases. And in that area, which is expertise of Dr. Karim, we have seen lesser side effects. But what we have faced during our treatment of patients with chloroquine, hydroxychloroquine, that's also scary. The mechanism of working of chloroquine and hydroxychloroquine is the disruption of virus replication. Usually a virus, single-stranded nucleic information, for example, DNA or RNA, and in this case an RNA, which enters your body, capsizes your body cells in this area, particular virus, your respiratory cells, and replicates themselves. This chloroquine and hydroxychloroquine should disrupt the virus replication and its anti-inflammatory mechanism. It should be administered before cytokine release. First, when person applies for help,
in the first period of time before the cytokine storm, which is the second part of the disease, this drug should be administered, and you can expect its benefits. The scientific evidence for this treatment is lacking. For so far, there is no direct result that shows that significance of treatment, but there are notable side effects of these drugs. For example, arrhythmia, electrolyte electrolyte dysregulations, and hypoglycemias. So please, if you treat your patients, handle with care. There are studies, and it's actually a common practice here, using long-term treatment with hydroxychloroquine in patients with rheumatoid arthritis or lupus or sarcoidosis. We haven't countered this kind of side effects on those patients. It should be noted that the patients who are treated with this hydroxychloroquine or chloroquine in those patients, that the doses is lower than the doses what we use, 600 milligram versus 300 milligram in the patients with coronavirus. So further, it's very important. Afghanistan is also an endemic country for malaria. If you administer this drug, be cautious, because you can create resistance to the plasmodium, which is also a seasonal infectious disease unfortunately in our country. So be careful and evaluate your choices. There are studies started to evaluate the effect of this drug on patients with COVID-19. Now, the really interesting study which has been started in the University of Nijmegen in Holland is the use of valsartan in treating patient with the effect of valsartan, which is a angiotensin II type 2 inhibitor, in treating patient with COVID. The study, the hypothesis of that study is that by blocking angiotensin II, you downregulate the ACE, and that's so you limit the progression of the disease to the body, which is a study. There were some questions in the previous. I think Dr. Siddiqui can better shed some light in this area, because it's not area of my expertise, but the virus uses ACE2 receptors to enter the human body and to contaminate the person. That's why and the primary reflex when the disease came was to stop all the ACE inhibitors. There is no evidence that it helps the stopping the discontinuation of ACE inhibitor helps the treating COVID patients. There's no evidence that COVID hypertension, which is the second point of the discussion, was association between COVID-19 and pulmonary hypertension. Yeah, it is a pulmonary disease. رسما جان هستین، میتونین که مایک گل کنین؟ کسی از دوستا هست؟ یکی از همکارایی که نو داخل شدن میتونین مایکتان خاموش کنین، در غیر از او اخلال میشه. تشکر. بفرمایید دکتر صاحب. دکتر صاحب قریشی، میتونین مایکتان خاموش کنین به خاطر که اخلال میشه در پرزنتیشن. تشکر دکتر صاحب قریشی. مایکتان هنوز چالان است. بفرمایید دکتر صاحب.
there hasn't been much research done in a patient with COVID, and which capillary measurements that it directly related to elevation of pulmonary hypertension. But do not forget, it's a pulmonary disease, so it can cause at some point higher pressure in the pulmonary system. The point of this slide is, do not discontinue your patients with ACE inhibition because those drugs are cardioprotective, and discontinuation of that drug can cause serious adverse effect. The strategies of preventing COVID-19 is hand wash, which is emphasized here, also mouthwash or gargling. Yeah, that's also promoted severely by media and by Ministry of Health, I think, in Afghanistan. Now, as we know that mouthwash and gargling has been recommended in our country, in Afghanistan, evidence shows that patients, the highly concentrated viral load is in the nasopharyngeal area. Logical sense would say remove decrease those viral load with cleansing the mouth with, or gargling the mouth with, for example, simple solution of saline or disinfectant. But make sure that do not forget that your hand is the most contaminated part of your body. If you do that, you actually contaminate your nose with the water that you are trying to gargle. Make sure if you do that, do it accordingly. Wash your hand first and gargle afterwards. There are, if I'm not mistaken, there isn't direct evidence that using mouthwash or gargling decreases the contamination. Now, high dose of vitamin C has been associated for a long period of time, since the 1970s. It's a really highly recommended drugs, usually in third world countries like Africa. It has been recommended for treating polio, for treating Guillain-Barré, for treating various types of viral diseases. There is a hypothesis that the highly doses of vitamin C, 10 gram a day, daily through injection or through oral intake, can have some virucidal properties. The mechanism of working of vitamin C in high doses is through decreasing the pH of the milieu in which the virus is and in which the mechanism of working is through hydrogen peroxide working mechanism. And further, there are studies. It's not the first. It's not the first time that vitamin C have been studied for various purposes of immune modulatory effect. It is since 1970 the discussion that high dose of vitamin C can have immune modulatory response, which can cause better responses for bacterial, fungal, and viral diseases. The direct correlation of intake of highly dosed vitamin C with COVID has not been proven yet. So you should also notice the side effects of the highly concentrated vitamin C can cause kidney stones, can cause bleedings. So also in this area, my informations are lacking. So I'm depending on my colleague who are more experienced in internal medicine. Now, the very
by the very discussion of tea, which has been propagated from China and India to our country, that the black tea effect on COVID-19. There are some studies that shows the antioxidant working of theaflavin and 16 of tea and various kind of viral infections. However, there hasn't been any studies that shows that people who are drinking tea, excessive amounts of tea, could have been lesser virus or lesser in hospitalization days. I couldn't find that. There is a study in 2005 which has shown that the extract from black tea and green tea extracts could help various infections such as flu, influenza. But COVID-19 has not been proven yet that the black tea works in that area. UV light, yeah. President Trump even suggested it to beam patients with UV light. Also, that's not proven that it helps. The same as the myth of, yeah, if you get in a cold surface, you are contagious. You can contract the disease very easily. It's not proven that highly concentrated UV light or a patient, even patient with UV light, could protect them from COVID-19 or reduce the viral load of patients with coronavirus. Be cautious before you administer that kind of treatments to your patients. The very important part of his discussion, which he underlined through communication with us, was the use of immunosuppressants during the treatment. There are a lot of patients who need those drugs, immunosuppressant, for various conditions such as rheumatoid arthritis, lupus, transplant patients, patients with cancer therapy, and various other diseases who need immune suppressant. Interestingly, those patients have been so far safe from this disease. We haven't seen a peak in the patient with immune suppressant. Few days are in the background of this lack of patients in the immunosuppressant. First, those patients who use these drugs are very cautious, use every precaution and isolate themselves for contracting the disease because they think that the immune response is compromised. That's why they are highly probable to have the severe form of the disease. Second one is that we know that this disease, the complication of this disease is the cytokine storm, which is attributed to the severity of the disease, that the immune suppressant has a positive effect on the cytokine storm of the disease. That's why less people with immune suppressants have been recognized with this kind of, with the COVID-19. So his general message for our colleagues is do not discontinue your immunosuppressant with regard to COVID-19. That was shortly small contribution from our part to our dear colleagues here and there in Afghanistan who are fighting against this virus. If there are any questions, Thank you very much دکتر سیفانیار. تشکر بسیار زیاد هم از دکتر فقیرزاده هم از دکتر سیفانیار. ما تعداد زیادی از همکارای خود با خود داریم، مثلا که آمادگی پذیرش سوالای شما را دارن. ضمناً میخواهیم فقط به یک نقطه
بار دوم اشاره کنم که دوستای عزیز، ما در هلند زندگی میکنیم و تحصیلات خودم در هلند داشتیم و در عین حال یک تعداد دوستا خواهش داشتن که یا به زبان دری دیگری به زبان پشتو خیلی مشکل است که در عین وقت به هر دو زبان با شما صحبت شود. از او خاطر زبان انگلیسی را انتخاب کردیم. خدا کنه که معذرت ما را بپذیرین و از همون خاطر هم پرزنتیشن ها را پیش از پیش بر شما روان کردیم. در این بار زیاد بحث نمی کنیم، میریم به سوالات. بفرمایین که دوستایی که سوال دارن میتونین که مایک در خدمتتان است، شما خودتان سوالتان نبکنین. بفرمایین کی سوال داره؟ ما سوال دارم. بفرمایین. شما اسم خودم معرفی کنین، بگوین در کدام شفاخانه کار میکنین، از کدام ولایت هستین. بفرمایین. بسیار زیاد تشکر که از شما. اجمل زاهد هستم، کارمند وزارت صحت عامه در انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان فعلا وظیفه دارم. عضو مسلکی آموزش و همچنان فوکال پوینت برنامه FTP در افغانستان. بفرمایین سوالتانه. بسیار تشکر از اساتید بزرگوار که واقعا زحمت کشیدن. خیلی پرزنتیشن جامع و عالی بود. فقط دو سوال دارم و یک پیشنهاد. میخوام در ابتدا سوالای خودم مطرح کنم. یک سوال دارم از فانیار صاحب. چطور امکان دارد که از جسد وقتی یک مریض کرونایی فوت میکنه و از جسد انتقال ویروس قابل سرایت نباشه، در حالی که او نه سرفه داره و نه اخصه داره و نه نفس میکشه؟ میخوام یک تفسیر در این باره داشته باشم. و یک سوال دیگه دارم از فخرزاده صاحبی که فیصدی مصاب شدگانی که فیصدی کسانی که شفایاب میشن و دوباره آیا مصاب میشن یا نمیشن، چقدر فیصدی وجود داره؟ همین دو سوال داشتم. و یک پیشنهادی که اگر شما به زبان لوکال لنگویج صحبت کنیم، این فایده چی است که ما در افغانستان زندگی میکنیم و در محیط انگلیسی نیستیم، بلکه ممکن که یک لغات یا دو لغات از در فکر ما نباشه و همین بسته لکچر از پیش ما بانه. هدف ما است که ما بتونیم به زبان شیرین فارسی یا دری یا پشتو یا ازبکی زبانی که باشه بتونیم صحبت بکنیم تا موضوعی که به خوبتر بگیریم. به نظر ما است. تشکر از زحمات همه شما که از اساتید بزرگوار. تشکر، لطف میکنین. بفرمایید دکتر صاحب فنیار. سوال اول از شما بود که گرفتین سوال. بله سر. بسیار زیاد تشکر از همکار محترم. سوال بجای بود که سوال برادر ما بود که چطور امکان داره که مریضی که خدا بخش فوت کرده که این کانتیجیس باشه و سبب وکتور انتقال ویروس باشه. برادر محترم، جسدی که اگر تحقیقاتی که در این جریان شده نشان داده که راستی ریسک بسیار زیاد نیست، مگم وقتی که رزما جان میتونین کدام مایک باز است همون مایک خاموش بسازین؟ وقتی که پروسس اف دیکامپوزیشن مطالعه کنیم برادر محترم، در اون وقت می‌بینیم که ریلیز یا اخراج شدن بسیاری گازات in the process of decomposition سبب میشه که also droplet produce شود. یکی دومی که هر کسی که با دیزیز تماس میگیره قبل از اینکه مریض شسته شود، امو سرفس ایریا و جسم مریض هم به صورت عموم مشاهده شده که مریضانی که خدا که میمورن از طریق کووید highly contagious هستن، به خاطر که وایرال لود از اینا های است، به خاطر که بسیار زیاد مریض هستن. وقتی که اونا وفات میکنن دیگه جلد از اونا همراه کووید گرفته شده. قبل از اینکه اون مریض هم میشونه سطح تماس با جلد از او در حالت شستن و وقتی که مریض همیشه اگر طریقه اسلامی را به غلط نکنم همراه آب بالا از اون اندازه ما طریقه درست نکنیم دمیز هم ایروپول فارمینگ هسته، دراپلت فارمینگ هسته. قطره هایی که در هوا جدا میشه، این قطره هم قطره ها سبب میشه که ویروس پارتیکلز یعنی بخشای ویروس داخل وجود شود. این ویروس بسیار کوچک است، بسیار ساده میتونه که از یک سرفس از یک نقطه به نقطه دیگه تماس کند. حالا این تا ریسرچ های تحقیقاتی که در باره هستن
نشان میده که عین در هوایی که ما تنفس میکنیم، در محلولی که ما تنفس میکنیم، در او همین ویروس میتونه که خود پیش ببره. پس از این لحاظ با وجودی که جسد تنفس نمیکشه، باز هم چانس مساب ساختن مردم که با این در تماس هستن کم است. باز هم امی ریکمند شده که باید ما خدا خوب مراقبت کنیم که مرض نگیریم. تشکر بسیار. بله بفرمایید دکتر سفنیار. این بیس ایویدنس برای using precaution وقتی که همراه جسد کار میکنیم، این ایویدنسش بود. اضافه از این ایویدنس وجود نداره. شما درست میگید. تشکر. بفرمایید دکتر سفیر زاده. سوال دوم از شما. بله سوال بود باره ری انفکشن فکر میکنم، نه که چند فیصد ری انفکت میشه دوباره. فکر کنم من سوال بله ما که فعلا چیز میخوانیم در اپ تو دیت و در دیگه مجلات چیز خاص چاپ نشده باره ازی. یک تحقیق بود که در چین شده بود باره همین ری انفکشن، ولی او بالاخره چاپ نشد و پیر ریویو نشد. در او تحقیق میگفتن که چند فیصد باز ری انفکشن شده و دیگه تحقیقات فعلا نیست که این معلومات به ما بیشتر نشان بده که چند فیصد باز ری انفکتد میشه. اعتراض که چند امکان داره که مریضا در بخش اول نگاتیو تست شوند و چند روز بعد یا بعد از اون میشه که یک تست پوزیتیو باشه. کدام وقت این ریزالت مثلا مردم فکر میکنه که ری انفکشن است، ولی فکر میکنم اون ارتباط داره با کوالیتی تست که در اول چند دفعه میشه امکان داره که نگاتیو باشه و بعد چند پوزیتیو باشه. به نظر من چیز معلومات خاص برای ری انفکشن فعلا نیست. بازم میشه از دکتر صاحب کریم پرسان کنیم، اونا یک امکان داره معلومات بیشتر باره ازی داشته باشه. دکتر صاحب کریم آمدن؟ هستن؟ بله. بفرمایید دکتر صاحب. بله سلام. من اول معذرت که دیرتر شد، متاسفانه من در کار میرفتم. تشریح که دکتر صاحب فقیزاده دارن درست هسته و فکر میکنم کسایی که ویروس انفکت میشن و زیاد مریض نمیشن، چانس از او هست که دوباره مریض شن، چرا که اونا زیاد آنتی بادیز تولید نکردن. یک هایپوتزیس است، هنوز دقیق نشده. میگن که کسایی که انفکشن صحیح نداشته کما که تکلیف داشته از جورش اونا امکان داره که پس فیروس بگیرن. میگم از معلوماتی که ما از الان داریم فعلا جایی میبینیم هنوز تو تحقیقات نشده و معلوم نشده که زیاد مریضایی که جورشن در انفکشن میشن. کسایی که بستر شده بودن فکر میکنم اونا چانس بسیار کم است که دوباره ویروس بگیرن، خاطر که ایمون سیستمشان تونستن که زیاد آنتی بادی جور کنن. و خب اگر صحیح درک کرده باشم اینطور است که یعنی کسایی که این تکلیف خفیف گذشتانده باشن اونا امکانات، یعنی قرار هیپوتزیس و ای است که امکان از این وجود داره که اونا ری انفکت شون، ولی کسایی که عمیقاً مثلا شفاخانه بستر شدن و تمام علائم کرونا را داشتن و تستشون هم پوزیتیو بوده، امکان از این وجود داره که اونا کمتر دوباره ری انفکت شون نظر به آنتی بادی که دارن. ما مثلا تحقیقات نو که شروع شده در هلند دیگه کشورها امکان داره تحقیقات امروی پلاسما، کسایی که مریضایی که صحت یافتن، ما تحقیقات شروع کردیم که مریضایی که نو بستر شدن اونا رو امروی پلاسما تداوی کنیم و کسایی که به حساب خون دادن، کسایی که صحت یافتن، از اون معلوم شد کسایی که خیلی مریض بودن بستر بودن در خونشان لیول آنتی بادی بسیار بلند است. کسایی که کم مریض بوده لیولشون کم است. دیگه از این حساب آدم میشه که گفته بگوید که امکان داره که تئوری باشه. مگه هنوز باید ثابت شه. تشکر. یک کوچک کامنت به گفتن همکار ما نباید از خاطر ببریم که کرونا ویروس یک ویروس بسیار بزرگ است. تا حالا دو تایپ از
شناخته شده که یکی اس تایپ است، یکی ال تایپ است. ال تایپ تقریبا 70% نمی مریضای را که ما میبینیم مربوط به ال تایپ میشه، مگر اس تایپ هم وجود داره یکی، یعنی ای که دیگه تایپ از این ویروس وجود داره که او also میتونه که مریضا را مصاب بسازه. و دیگه یکی از ویروس های بسیار بزرگ است که هر دفعه میتونه که خود تغییر بده، میوتیت کنه. از یاد نبریم که مثل انفلوئنزا و این هم میتونه که میشه که ما به یک فرم از این مقاومت داشته باشیم، امکان داره که فرم بعدی از این باعث میوتیتد فرم از این امکان داره که ما را دوباره مصاب بسازه. ایرم نباید. خیلی پوینت مهم است. تشکر. دکتر صاحب استوره افضل سوال داشتن، مایکشان میتونید که چالان کنید. بفرمایید. بله السلام علیکم. تشکر میکنم از تمام اساتید و دکتر صاحبان که تا بال لکچر دادن. میخواستم در مورد از این پرسان کنم که خود قرنطینه خانگی باید یک کس که قرنطینه خانگی است و با او راهکارهایی را باید ما دوام بتیم تا مریض بهبود پیدا کنه و از کدام طریقه یا به خاطر دردش از کدام نسایدی میتونیم استفاده کنیم. تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دکتر صاحب. فقیرزاده فکر کنم سوال در بخش دکتر خانگی میشه. بسیاری وقت که 85 تا 90% مریضای کووید 19 بسیار مایلد پیش میره، یعنی بسیار علائم کم داشته می باشن. اگر علائم داشته باشن سلفس و سردردی و جاندردی و فیور یعنی تب داشته می باشن. فعلا چی گونه که دکتر سفنیار گفتن مشوره و ادفیسی است که NSAID را استفاده نکنیم، مخاطر که امکان داره که NSAID یک رول داشته باشه در سیتوکین استورم و وقتی که کسی جاندرد باشه یا سردرد باشه اگر میخوایم دوا استفاده کنیم به مخاطر جاندردی و سردردی بهتر است که از پاراستامول استفاده کنیم و پاراستامول هم میتونیم در دوسیج نرمالش استفاده کنیم. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب سلیم بفرمایید، مایک شما باز است. بله سلام علیکم، دکتر سلیم هستم، متخصص داخل عمومی شفاخانه جمهوریت هستم. من دو سوال داشتم. یکی سوال از این که چون پیشتر گفتیم ماسک یک رول بسیار اساسی داره و کمبود ماسک فعلا در جهان زیاد است. بفرمایید شما اگر بتونید ما گفته که این ماسک های 95 ما چرا کم میتونیم دوباره ضد عفونی کنیم و چرا که چند وقت پیش حتی در امریکا FDA اجازه از امیر داد که دوباره ضد عفونی کنه، ضد عفونی شو استفاده شود ریوز ضد عفونی. و سوال دوم ما است که فرق بین هیدروکسی کلروکین و کلروکین چی است؟ چرا هیدروکسی کلروکین خوبتر داده میشه و درباره یک چی داشتم درباره ری انفکشن از دیروز ما یک مطلب در یورونیوز خوندم، چرا او گفته بودن که در کره جنوبی چی شد که هیچ امکان نداره که یک نفر مصاب شده باشه دوباره ری انفکشن شود و تحقیقات کردن حتی بسیار ضعیف هم اگه تیر کرده باشه دیگه دفعه مصاب نمیشه. تشکر. همه سوالم. تشکر. کی جواب میده سوال دکتر صاحب؟ بفرمایید. بخش اولش راجع به ریوز N95 میخواستم راجع به یکی از بخش مهم دیسکشن مهم است برای تمام ما شما. تا این حال یک پروسس را ما نشناختیم که ماسک دوباره ضد عفونی کنیم و استفاده کنیم. تا این حال ریکامندیشن هم نشده که ماسک بشویی بعد از او، به خاطر که وسایلی که ازش ماسک ساخته شده ایره که اگر باید وقتی که میخوایی که ویروس از بین ببری باید بیشتر از 60 درجه حرارت او را یا گرم کنی یا که بلیچ بشویش یا که الکل بشویش. تمامی از اینی پرودکت ها اینمی ماسک تا خراب میسازه. یک سوال، یک عقیده وجود داشته وقتی که در حالت هات ما قرار داشتیم که گویا یووی شعاع یووی بتانه ماسک دوباره آماده به استفاده بسازه. آیا او نظر تصادفاً باش تماس کردید؟
نه ولی او را من تا ندیدم. خب مقصد اینه دیسینفکتینگ که highly concentrated الکل ایجا ریسرچ کردن و بعضی چیزا گفتن که بعد از اون ماسکا قابل استفاده نبود. UV light highly concentrated UV light در افغانستان از کجا کنیم؟ نه بله او گپ شما این خیلی درست. یوفی خو نیست، یوفی خو نیست، همیشه کلاف نظر شما. بله. اجازه باشه من یک بله بفرمایید. اینطور است که ماسکای FFP3 که است بله اجازه نیست بخاطر از که فکر میکنن که او یک دمی ماسک در ونتیلاتورش میشه که یک این روبا باشه یا مگنتیک فیلد باشه. وقتی که ما او را اتوکلاف کنیم یا دیسینفکت کنیم میشه که اون مگنتیک فیلدش خراب شود و اون مگنتیک فیلدش بسیار مهم است که همی ویروس پارتیکلز محکم کنه و نگاه کنه. این باره FFP3 است و در هلند است مشوره و تدریس است باره FFP2 امکان داره که او را در استریلیزیشن کنم و دیگه با مشوره است که کت هیدروکسی پروکساید هیدروژن پروکساید ما و یکی بخار هم شنیدیم که در امریکا گفتن که میشه که در بوده دقیقه بالای بخار آبجوش گذاشته شود 121 درجه. بله 121 درجه در بخار هم امکان داره و یا در هیدروژن پروکساید هم امکان داره ولی این محصر به خاطر ماسکای دو است و سه نیست بخاطر ازی که سه که است مگنتیک فیلد داره و او امکان داره که مگنتیک فیلدش خراب شه وقتی ازی که ما این ماسک رو یوز کنیم یا استریلایز کنیم. تشکر. سوال دومشان فکر کنم دکتر صاحب فایز کریم اگه باشه متوجه اونا بود زیادتر. بله فکر میکنم سوال بود که فرق کلروکوین و هیدروکسی کلروکوین چی هستن؟ بله اولیش یک دواسته فرق حساب کیمیایی که ببینی هیدروکسی کلروکوین یک هیدروکسی گروپ اضافه داره یک گرام فرق نداره به حساب افکتش مگم تا جایی که ما میفهمیم و اتفاقا نمیالم در اینترنت سعی کردم یک از آرتیکل در مارچ نیچر آمده بود و دو میگه که ساید افکتس هیدروکسی کلروکوین کمتر است از کلروکوین. این چرا سایدش کمتر است متاسفانه من نمیتونم که بفهمم که چرا مگم از خاطر هیدروکسی گروپ که اضافه میشه در کلروکوین تا جایی که میفهمیم ساید افکتش کمتر است مگم به حساب افیکاسی و به حساب کارش دویش یک رقم فعالیت دارن. میکنم. بله میشنم. بله میگن که تنوپاتی کمتر میتونه نظر بده چی. بله قراره که همین چیزا ما میشنیم. بله و من خودم زیاد تجربه دارم که هیدروکسی کلروکوین که پلاکنیل و مریضای لوپوس و سارکویدوزیس ما هیچ وقت گرام پروبلم امرای هیدروکسی کلروکوین ندیدیم و لانگ ترم یوز 3 ماه 6 ماه 1 سال مگم اتفاقا حالا که امرای کووید که میبینیم زیادتر وقت ما کلروکوین میتیم چرا که هیدروکسی کلروکوین کم است چرا گوره بماندن به مریضایی که لوپس دارن و روماتوید آرتریتیس دارن زیادتر ساید افکتس میبینیم. آیا این تاثیر دواست یا تاثیر مریضی است او رو نمیفهمیم مگم ساید افکت. تشکر. دکتر صاحب مریم جان بفرمایید شما میتونین سوالتانه. سلام تقدیم تمام دکتر صاحبای محترم. سوال ما مربوط دکتر ایمیونولوژی میشه که قسمی که من یک مقاله که خواندم نوشته بودن که خود ویروس طبیعی نیست و شاید امکان ساخت واکسین درش نیست. در موردی که آیا امکان ساخت واکسین است و اگر است شاید تقریبا چقدر وقت بگیره؟ تشکر. بفرمایید دکتر صاحب کریم. تشکر سوالتان. سوال اول که طبیعی نیست او مشکل است در سطح جهان یگان دیبیت است که میگن از کجا آمده او یک گپ سیاسی میشه او را ما هم نمیفهمیم از کجا آمده تا جایی که میگه که شاید در ووهان در چین از طریق یگان حیوانات به انسان آمدن مگم به حساب واکسین تا جایی که ما معلومات داریم در خود هلند در 2-3 تا فاکولته سرش تحقیقات جاری است و جایی که ما امید داریم این که واکسین امکان داره
این که به حساب فاز اول شد تیر کردن و حالا آینده نزدیک کوشش میکنه که به تست شد سر اشخاصی که میخوان که واکسین بگیرن تا جایی که اگر همه چیز به حساب طبق نرمال پیش بره شاید بین ظرف 1 سال واکسین بیایم مگم امکان داره که 1.5 سال شاید 2 سال شاید پیش بینی کردن فعلا مشکل است چرا که هنوز تست نشده واکسین به انسانان. تشکر بسیار زیاد. اگر دیگه سوالی نباشه ما پروگرام همیشه خاتمه میتیم. کسی از سوال داشته باشه فعلا؟ من میخواستم امکان داره فقط 2 موضوع را اضافه کنم. بفرمایید دکتر صاحب صدیقی. بله چرا نه. تشکر. من خوش هستم که دکتر صاحب کریم هم فعلا هستن. به خاطر به ارتباط اسلاید های از اونا میخواستم یک پوینت اضافه کنم در قسمت ایمیون سپرسیو. دکتر صاحب کریم من فکر میکنم اگر کسی مریض نباشه ایمیون سپرسیو ما ادامه میدیم، منتها اگر در شفاخانه بستر شود و یا به اینتنسیو کیر برن باید همون کمترین مقدار ایمیون سپرسیو برشان داده شود، چیزی که افکتیو ضرورت دارن. شما هم نظر هستین در این قسمت؟ بله دکتر صاحب بیخی هم نظر هستم و منظور او سلایتی بود که پریونتیو باید ما ایمیون سپرسانس استاپ نکنیم. بله. بسیار مریضا من پرسان میکنه که من باید میتونم که دوای خود استاپ کنم. میگم نه. میگم شما درست میگین کسایی که بستر میشن و در شعبه یا در اینتنسیو کیر و دوا رو حتما باید استاپ. بله یا استاپ یا که ما مریضایی داریم که مثلا کدنی ترانسپلانت هستن، مریضای ترانسپلانت هستن، اونا باز با مینیمم دوزی که ضرورت دارن ما دوز عیار میسازیم. چون نمیره میخواستم برای دوستایی که در کابل در افغانستان هم هستن همین پوینت واضح بسازم. و یک موضوع دیگه اگر وقت باشه ما شروع گپ زدیم در قسمت دکتر سفنیار بسیار دقیق گفتن که کوشش کنیم که در شفاخانه رای مریضای کووید با رای مریضای دیگه جدا بسازیم، با وجود که بسیار مشکل است. برای که حالا میبینیم که مریضایی که با کووید به شفاخانه میاین اونا هم بسیار به شکل شکایت های مختلف دارن، مگر این لکشری را متاسفانه که زیاد شفاخانه نداریم. دالند هم نداشتیم و به جزایری که ما دوستای ما کار میکنن اونا هم نداشتن و یکی از امکاناتی که بود که یک خیمه در پیش دروازه شفاخانه زده بودن در بخش عاجل. دکتر صاحب زاید میتونین میکروفون تان خاموش کنین لطفا؟ تشکر. مثلا با گذاشتن یک خیمه که بتونین مریضا را تریاژ کنیم به قسمت دقیق درست روانشان کنیم و یا ای که در یک جزیره بسیار جالب 2 کانتینر در پیش در دخولی بخش عاجل گذاشته بودن و دکترها در اونجا مصروف کار بودن که بتونن کسانی که کووید داشتن بسیار در شروع شناسایی شون و از راه مخصوص در اتاقهای ایزولیشن برن. من فقط میخواستم این 2 موضوع را اضافه کنم. تشکر. بسیار موضوع مهمات. بفرمایید دکتر سپتاولا اوری اخیل شما سوال داشتید. تشکر. زنده باشید. من عطاولا از کابل هستم، در اینترن مدیسن چینی هستم. سوال ما درباره همی پروتکت کیتس است. اینجا در شفاخانه‌ای که ما کار میکنیم یک پروتکت گان زده که باید یعنی میتونین سوالتون تکرار کنین؟ میتونین برای چطور است یعنی دیسپوزیبل نیست؟ دکتر صاحب فقیرزاده گرفتین سوالشو نه؟ دکتر صاحب فقیرزاده اگر سوالشون نگرفتین دکتر صاحب من میتونم که سوالش رو بکنم. امور بگو این سوال گرفته نشد فکر کنم. امور اگر تکرار کنین ما سوال دکتر صاحبی بود که در شفاخانه که ما کار میکنیم تا یک دانه پی پی برام داده میشه و فقط اونمو باید چند بار رو استفاده بکنیم و استفاده چند بار از درست است؟ بفرمایید دکتر صاحب فقیرزاده یا دکتر صاحب کریم میتونین جواب بدین یا دکتر صاحب فنیار. برادر محترم طوری که گفتم که the patient to patient contacted نه درست نیست. خب
چطور کنیم دیگه؟ مشکلاتی وجود آدم گفتن نمیتونه، به خاطر که اینمی گاونی را که تو میپوشی با یک مریض دیگه مریض سبب هم میشه که همین مرض پیش ببری. باز هم ریوز گاون و پروتکتیو گیر من نمیفهم، قدر معلومات راجع به این ندارم، امکان دارم کارهای دیگه راجع به این بیشتر بفهمم. ما این را ادوایز نمیکنم در شفاخانه. اگر در قسمتی که بفرمایید دکتر، در یگان شفاخانه یک بخش جداگانه فقط برای مریضای کووید می باشن و چون تا بال و اکثر گوش میکنن که کوهورت کنن باش که گان یا چپن راستی هم از یک مریض به دیگه مریض نمیگیرن، مگر ماسک و گاگلز، ماسک و عینک امکان داره که از یک اتاق به اتاق دیگه یا از یک مریض به دیگه مریض استفاده شه در حالت ضرورت. اگر امکانات از وجود داشته باشه که برای هر مریض سر تا قدم لباس پاک و نو بپوشه، خوب کاملا خوب است، عالی است. مگر اگر ضرورت عاجل باشه گان نه، مگر ماسک و چپن از یک اتاق به دیگه اتاق میشه که استفاده کنید از یک مریض به دیگه مریض. در اینجا باز در جایی که ما از انفکشن پریونشن از مایکروبیولوژیست های خود میشنویم، اینا میگن که یا ماسک بدل کن، ماسک نداره یک اتاق دیگه. اگر در وارد کووید می باشی میتونی که امون ماسک استفاده کنی وقتی که از اون. منظور من کاملا وارد کووید بود. دقیقاً ما به اون خاطر گفتم که اگر وارد داشته باشین در یک بخش تمام مریضایتان بستر شده باشه، این فقط در داخل یک وارد است، از داخل وارد خارج شده نمیتونین. نمرای ماسک من کاملا نمرای شما هم نظر است. بله، نظر ما متوسط از وارد خارج شده نمیتونیم، در داخل وارد میتونیم استفاده کنیم، ولی که برو چندین روز بپوشی ما ادوایز نمیکنم. و برعکسش میبخشین، به برعکسش که در وارد مریضای سسپکتد بستر شدن، او خب باید اصلا از یک مریض دیگه مریض ماسک رو نبره، چون که دوا کلشون سسپکت هستن. بله. مریضی که نداره کووید امکان داره که از مریض دیگه بگیره. بله، نه فقط در بخشی که تمام مریضایش ثابت شده پوزیتیو است اونجا امکان داره، اون یگانه اکسپشن است. غیر از اون دیگه نمیتونین واقعا و در بخش سسپکت هم کاملا اشتباه است از او که نپوشی خوبتر است. تشکر. فکر کنم که فقط یک سوال کوتاه دکتر صاحب زاید دارن، دیگه فکر کنم تمام سوالا جواب داده شده. بفرمایید دکتر صاحب زاید، شما سوال داشتین. بسیار زیاد تشکر کستن. فقط در ادامه سوال اول خود گفتم که می بخش مایع دیگر ما شما گفتن امکان نداره که امکان سرایتش بیشتر است. امکان از این هست که مایع ضد عفونی شود؟ همین فقط یک سوال داشتم. به نظر من بهترین طریقه ضد عفونی ساختن مریض شستنش است. خدای نخواسته حال سر مریض هیدروژن پروکساید نپرتو یا الکل و به طریق شستن صحیح که همراه آب جاری خوب تمام سطح وجودش بشویی. بعد از او میتونی که همراه گلوز مریض تماس بگیری با مریض. ولی در زیادتر جایا حتی مریضا رو نمیموندن که از اونم بوجیش بیرون بکشن. خلطه‌ای که درش مریض می باشه نمیموندن که مریضا رو از او بکشن. نمون بخشای فاتحه مریض می بردن مستقیم از اینجا می بردن در قبرستان دفنش میکردن یا درش میدادن. ولی در افغانستان خب مریض شسته میشه. از این لحاظ استفاده از آب به نظر من بهترین است. الکل و پروکساید، الکل هم خوب است. قدر الکل از کجا میکنه که تمام مریض دیسینفکت. تشکر دکتر صاحب. تشکر بسیار زیاد. فقط دکتر صاحب مسئول هاشمی چیزی گفتنی داشتن و بعد از او میریم به طرف ختم پروگرام. خب تشکر از همه شما، تشکر از دوستانی که لکچر خدمت ما تقدیم کردن. یک گفتنی برای کسایی دارم با دکتر صاحبی که اشتراک کردن امروز. اول تشکر میکنم از اشتراکشان و بعد از او اگر بکنن از این بعد برنامه را از طریق ایمیل خود تعقیب بکنن بهتر میشه، چون در مسنجر ما وقتی که مسیج میکنن یک تعداد مسیج ها به اسپم و ترش میره که اونجا ما
متوجه نمیشم، بعدا برنامه میگذرم و متوجه میشم مسیجایشان. پس خوبتر است که از طریق ایمیل از این بابت برنامه را تعقیب بکنن. و اگر قسمت سلاید دکتر سپایز یک موضوع نقش ویتامین سی آمده بود که فکر کنم که سوالم داشت، اگر خود دکتر سپایز چیز گفته نداشته باشن، من کوتاه یک معلوماتی که دارم. خود ویتامین سی یکی آنتی اکسیدانت است، از اکسیدیو استرس اینجوریا جلوگیری میکنه. و دیگه ای که نقش غیر مستقیم میتونه داشته باشه، به طور مثال خود ویتامین سی جذب آهن از یاد میکنه. آهن یک عنصر اساسی بر او جرات است که اونا به صورت دامدار تعویض میشن. به طور مثال اپیتلیال سلز هستن که سطور را میپوشن و خود از او در معافیت میتونه که نقش داشته باشن در دفاع از عضویت، که به خاطر تعویض از او به آهن نیاز است و به این که مقدار کافی نداشته باشه ویتامین سی نیاز است برای جذب آهن. دیگه برای خود فانکشن حجرات تی و با مچوریشن حجرات تی که آهن نیاز است، اونم وقتی که ویتامین سی را ما به مقدار کافی بگیریم، به نظر من وقتی که جذب آهن به اندازه بالا برد و وقتی که آهن به اندازه کافی در دسترس باشه، حجرات تی هم به مچوریشن میرسه و میتونه که در معافیت عضویت نقش داشته باشه. دیگه خود دکتر سپایز اکلام مفنی میتونه داشته باشه، میتونه که در قسمت مورد خودم شریک بسازم. دیگه تشکر میکنم از شما. بازم تاکید میکنم از این بابت میشه که پروگرام ها رو از طریق ایمیلتان تعقیب بکنید. ان شاء الله به موقع براتون در مورد هر پروگرام ایمیل ارسال میشه. تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب کریم چیزی میخواستین اضافه کنید؟ نه، گپ دکتر صاحب بخیر درست است. من اصلا خلاف ویتامین سی نیستم. ویتامین سی من خودم استفاده میکنم. ببخشید در مایع ضد عفونی وایتکس تاثیر داره یا نه؟ نفهمیدم که سوال از کی بود، ولی کمک ارتباط اصلا مطلب دیگه چیز بود. دکتر صاحب همدرد بودن فکر کنم. باز سوال از او را میگیریم با آخرین سوال بخیر. ویتامین سی گپ دکتر صاحب درست بود. من خلاف ویتامین سی نیستم. ویتامین سی من خودم میگم و استفاده میکنم و یک ریسرچ شروع شده در آینده نزدیک شاید نتایجش به های دوز ویتامین سی گرام تاثیر مثبت داره به مریضای کووید که در شعبه یا در اینتنسیو یونیت بستر هستن. نتایج رو باید ما بگیریم تا فعلا کسی اگه ویتامین سی میخواد استفاده کنه فکر نکنه که بگیم که ضرور نیست که بکنید، چرا که امکان داره که رول مثبت داشته باشه. تشکر. آخرین سوال از دکتر صاحب همدرد است. حالا میتونین مایکتان استفاده کنین. بفرمایین، بعد از او پروگرام ختم میشه. ببخشید گفتم ببخشید با معذرت. ببخشید این سولوشن وایتکس برای ضد عفونی سطوح و دروازه ها اینا تاثیر مثبت دارن یا خیر؟ من سوالشان نگرفتم. دکتر صاحب مسئول جان شما گرفتین سوالشان؟ میشه ما بگویم؟ بله بفرمایید. سولوشن وایتکس که است در افغانستان معمول است در ترکیب از این سودیم هایپوکلوراید است 0.5%. ولی سودیم هایپوکلوراید خودش برای ضد عفونی کردن بسیار رول داره که تقریبا 10cc چیزی در بین 1 لیتر آب میندازن. از طرف وزارت صحت عامه و WHO یا می پاس شده گفته شده که چی هستن و ترکیب خود سودیم هایپوکلوراید داره که برای ضد عفونی کردن رو تا کار می استفاده میشه. تشکر دکتر صاحب سلیم. خب تشکر هست اشتراک همه دوستا. امیدوار که دوستایی که نتونستن نظر به مشکلات اینترنتی که بوده از لکچرها و از ویدیو استفاده کنن. ویدیو هم دوباره مثل هفته پیش شد در وبسایت آمد و همچنان در یوتیوب چینل امکان میایه. از طریق میتونین که ویدیوها را هم تعقیب بکنین. تشکر از همه شما دوستا و شب خوش به شما دوستای افغانستان. افطار خوش داشته باشین. بخیر تا هفته‌های بعدی. خدا حافظ و یار مددگار همه شما. تشکر کوهستان بزرگوار. لطفتون. Oké, ik denk dat iedereen het nu gaat verlaten. Alleen voor de mensen die we net met elkaar